Bonjour, et cette bonne veine sur notre chon. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'au 18 juin 1815, année date qui a changé le cours de l'histoire européenne, la bataille de Waterloo. C'est l'histoire d'un homme, d'un empire et d'un génie qui a scellé le destin de Napoleon Bonaparte. Pour comprendre Waterloo, il faut revenir un peu en arrière. En 1814, Napoleon, l'empereur de France, était vaincu par une coalition de puissances européennes. Il était contraint d'abdiquer et s'exiler sur la petite île d'Elbe en Méditerranée. L'Europe pense en avoir fini avec lui. Mais c'était sans compter sur l'incroyable audace de l'aigle. Moins d'un an plus tard, en mars 1815, il s'échappe de son exil, débarque en France et remonte triomphalement vers Paris. C'est le début des Cent Jours. Pendant que Napoléon reprend le pouvoir, ses ennemis n'y restent pas les bras croisés. Une nouvelle coalition, la septième, se forme rapidement. Les principales forces sont celles du Royaume-Uni, commandées par le duc de Wellington et de la Prusse, dirigées par le maréchal Blücher. Leur plan était simple, unir les armies en Belgique et écraser Napoléon en bonne fois pour toutes. Napoléon, stratège de génie, sait qu'il doit agir vite avant que toutes les forces ennemies ne se rassemblent. Son objectif était de les battre superment. Il se dirige donc vers la Belgique avec son armée du Nord, une force composée de vétérans aguerris, loyaux jusqu'à la mort et leur empereur. L'ambiance était électrique. Chaque soldat sait que l'avenir de la France repose sur ses épaules. Le 16 juin, 2 jours avant Waterloo, Napoléon lance l'offensive. Il réussit en guéguer les Prussiens et Ligny et les Britanniques aux quatre bras. Et Ligny, il remporte une victoire tactique contre Blücher, mais n'y parvient pas à anéantir l'armée prussienne, qui réussit et se replier en bon ordre. C'est un détail crucial pour la suite. Aux quatre bras, le maréchal ne comptait les forces de Wellington, mais sans remporter de victoire décisive. Et pour ses premiers affrontements, Wellington décide de se replier sur une position qu'il avait repérée depuis longtemps, une great presse du petit village de Mont-Saint-Jean, juste au sud de Waterloo. C'est un terrain défensif idéal. Il y installe ses troupes et attend l'assaut frontière. Pendant ce temps, Napoléon envoie un tiers de son armée sous les ordres du maréchal Grouchy et la poursuite des Prussiens pour les empêcher de rejoindre Wellington. Une décision qui passera lors dans la balance. Nous voilà donc au matin du 18 juin 1815. Une pluie torrentielle s'est abattue toute la nuit, transformant le champ de bataille en un immense bourbier. Cette bouvageois eut un réel capital. Elle retarde les mouvements de l'artillerie française, le point fort de Napoléon, et l'oblige repousser le début de l'attaque. Ce retard laissera un temps précieux aux Prussiens pour marcher vers le champ de bataille. Vers 11h30 du matin, le silence était rompu par le tonnerre des canons français. La bataille de Waterloo commence.
Le plan de Napoléon estate de lancer une attaque de diversion sur la ferme fortifiée de Hougoumont, l'île droite de Wellington, pour l'obliger y envoyer des renforts. Puis, il prévoit de lancer l'assaut principal au centre de la ligne alliée. L'attaque sur Hougoumont se transforme rapidement en un combat acharné sanglant qui durera toute la journée, fixant des milliers de soldats des deux camps. Pendant ce temps, l'assaut principal estate lance. Des dizaines de milliers de fantassins français commencent par droite d'Erlin, avançant en colonnes massives vers le centre de Wellington. Ils gravissent la pente sous un foin ori. La situation devient critique pour les Allies. Les troupes françaises submergent la première ligne. Mais Wellington, maître de la défensive, cache une partie de ses troupes derrière la crête. Au moment crucial, il ordonne à sa cavalerie lourde, les fameux Scots Greys, de charger. La contre-attaque estate dévastatrice. Les colonnes françaises sont brisées et repoussées dans le désordre. Cependant, dans leur élan, les cavaliers britanniques vont trop loin et sont élus tout décimes par la cavalerie française. Le centre est tenu, mais c'est un prix terrible. Le combat fait rage sur tout le front. Un autre point que l'estate la ferme de la Haye-Sainte, au centre du dispositif. Napoléon comprend que sa prise est essentielle pour briser la ligne de Wellington. Les assauts français succèdent, héroïques et désespérés. La garnison alliée se défend avec une bravoure incroyable jusqu'à épuiser ses munitions. La ferme finit par tomber en fin d'après midi. Avec la prise de la Haye-Sainte, une brûlée s'ouvre dans le centre de Wellington. C'est le moment ou jamais pour Napoléon de porter le coup de grâce. Mais c'est aussi ce moment qu'une nouvelle menace apparaît à l'horizon, sur le flanc droit français. Ce ne sont pas les troupes de Grouchy que l'on attendait, mais l'avant-garde de l'armée prussienne de Blücher. Napoléon était contraint d'envoyer une partie de ses réserves, y compris des unités de sa précieuse garde impériale, pour contenir les Prussiens. Le temps presse. Il doit absolument vaincre Wellington avant que le gros de l'armée prussienne n'arrive. C'est le jour du tout pour le tout. Il rassemble les derniers bataillons disponibles de sa légendaire garde impériale, l'élite de l'élite, des soldats invaincus depuis des années. La garde meurt mais ne se rend pas. Le cri résonne et leurs cuisses hommes en hautes bonnets et poils s'avancent en fin d'après midi vers la crête de Mont Saint-Jean. C'est l'attaque de la dernière chance. L'avenir de l'Empire repose sur eux. La garde monte sous un feu d'artillerie terrible. Ils atteignent le sommet de la crête, face aux lignes britanniques. Wellington, qui attendait ce moment, donne un ordre célèbre à ses gardes, up, guards, and at M. D'abord, guards, et yo! Des milliers de soldats alliés, cachés dans les poules, se levant et délivrant une volée about portant qui fauche les premiers rangs de la garde impériale. Pour la première fois de son histoire, la garde hésite. Puis, sous la pression et les contre-attaques, elle recule. Le cri la garde recule.
Se propage cum ani trani di powder dans les rangs francae. Se un choc psychologique immense. Si la garde recule, tout estate perdu. La panique semper de l'armée. Au même moment, Wellington sent que la victoire estate y s'apporte. Il agite son chapeau en l'air, le signal de l'avancée générale. Tout la ligne allait déférent sur les franquets en route. Simultanément, les Prussians accentuent leur pression sur le flanc droit. C'est la débandade. L'armée du Nord, si fier le matin même, n'est plus qu'une foule fuyant pour s'en servir. Au milieu du chaos, les derniers corps de la garde impériale se sacrifiant pour protéger la fuite de l'empereur. Napoleon estate in train loin du champ de bataille, le visage marqué par la défaite. La bataille de Waterloo estate terminée. La plaine estate jonchée de dizaines de milliers de morts et de blessés. Any vision d'apocalypse. Cette défaite marque la fin définitive de l'art napoléonien. Napoleon abdique pour la seconde fois quelques jours plus tard. Espérant trouver also en Angleterre, il se rend aux Britanniques, qui l'excellent cette fois-ci sur l'allée lointaine et inhospitalière de Saint-Helene, au milieu de l'Atlantique Sud. C'est elle qu'il mourra en 1821, mettant un point final et l'une des carrières les plus extraordinaires de l'histoire. Waterloo a redessiné la carte de l'Europe pour presque un siècle, ouvrant une période de paix relative épars plus de 20 ans de guerres quasi ininterrompues. C'est le triomphe des monarchies contre l'héritage de la Révolution française incarné par Napoléon. Voilà l'histoire de cette journée fatidique du 18 juin 1815. Une histoire de courage, de stratégie, d'erreurs et de coups du sort, au labou, le temps et la détermination des hommes ont décidé du destin d'un continent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et partager surtout et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Dites-nous en commentaire quel autre grand événement historique vous aimeriez que l'on aborde. Et très bientôt.